Hello children, in today's session, let us continue with addition and subtraction of whole numbers. Circle the number that is closest to 900. There are few numbers given. The numbers given are 925, 891, 911, 808 and 950. So what is the question? Circle the number that is closest to 900. Closest means what? Nearest. So we have to find the number that is nearest to 900. So തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിലെ 900ന് ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. How do you find it? There are different ways in which you can find. You can draw a number line. Number line വരച്ചിട്ട് 900ന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. Or else you can find the difference between the numbers. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സും 900ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. The number that has the least difference. ഏറ്റവും കുറവ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് closest or nearest to 900. So today we will do it like we'll find the difference between the given number and 900. Whichever is the smallest is closest. I hope it is clear. അതായത് 900ഉം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും കുറവ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ്. Okay, so let us first find the difference between 925 and 900. 900ഉം 925ഉം തമ്മിൽ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? 925 minus 900 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? We get 25. Now, difference between 900 and 891. 891 plus 9 ചെയ്താല് you get 900. So, the difference between 900 and 891 is 9. The difference between 891 and 900 is 9. The difference between 911 and 900. എത്രയാണ്? 911 minus 900 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 11 കിട്ടും. അല്ലേ? Now, difference between 808 and 900. This is 92. 808 ഉം 900ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 92. How did you get it? 800ഉം 900ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 100 ആണ്. 100നേക്കാളും 808 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 808 to 810 is 2. 810 തൊട്ടിട്ട് 900 വരെ 90. So 90 plus 2, 92. Difference between 950 and 900. എത്രയാണ്? 50 ആണ്. അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ് കുറവുള്ളത് ഏതാണ്? ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 9 ആണ്. സോ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ 9 ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 891. ഇത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ we found the difference between 900 and all the given numbers. 900ഉം തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഡിഫറൻസ് കുറവുള്ളതാണ് ക്ലോസസ്റ്റ്. I hope this is clear. Now moving forward, the topic that we are going to discuss in detail today is generalization of odd and even numbers. Generalization of odd and even numbers. So before getting into discussion on generalization discussion പോണതിന് മുമ്പ് first let us revise odd and even numbers. I'm sure by now all of you are thorough with odd and even numbers. Numbers that can be paired. അതായത് 2ന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കാൻ പറ്റണതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ദ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് എൻഡ് വിത്ത് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 0, 2, 4, 6 and 8. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ തന്നതിന്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഡിജിറ്റ് 0, 2, 4, 6, 8 വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് നമ്പറാണ്? ഈവൻ നമ്പറാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതായത് 1, 3,
5, 7, 9. Numbers that have digits 1, 3, 5, 7 and 9 in their ones place are odd numbers. Numbers that have digits 1, 3, 5 and 7 in their ones place are odd numbers. Okay. അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ 2ന്റെ പെയർ ആക്കി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വരും. There will be something remaining that cannot be paired. Now look at this. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന L ഷേപ്പ് നോക്കൂ. ഇവിടെ 3 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. Here we have 7. ഇതിനെ 2ന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. This one is left. ഇവിടെ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. Now one is left that cannot be paired. Similarly, ഇവിടെ നോക്കിയാലേ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു. Here again one is left that cannot be paired. Okay? So ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? Odd numbers എന്ന് പറയുന്നത്. Odd numbers pair ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ something will be left out or there will be something that cannot be paired. Now coming to this ഈ പിക്ചർ എന്താണ്? ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിനെയും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. What happens when you put two similar L shapes together? This is one set of odd numbers. This is another set of odd number. So we can say that ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി? ഇത് I'll represent odd numbers using O. രണ്ട് odd numbers ആഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെയോ ഇത് ഒരു odd number ആണ്. ഇത് another odd number ആണ്. Here again we are adding two odd numbers. Here ഇത് odd number ആണ്. ഇത് odd number ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Let's pair it into 2. 1, 2, 3. Is there anything left out here? No. അല്ലേ? പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഇവിടെയും അതുപോലെ 2ന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കി നോക്കൂ. 2, 2, 2, 2. ഇതിന് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്തു. Is anything left out here? No. ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യാം. 2, ഇത് രണ്ടെണ്ണം, ഇത് രണ്ടെണ്ണം പെയർ ചെയ്തു, ഇത് രണ്ടെണ്ണം പെയർ ചെയ്തു. Here we pair 2, ഇത് പെയർ ചെയ്തു, ഇത് പെയർ ചെയ്തു. എല്ലാം പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ is there anything left out? No. അല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്താണ്? We get an even number. ഇവിടെ ആദ്യത്തതില് 3 plus 3 ചെയ്തപ്പോ 6 കിട്ടി, 5 plus 5 ചെയ്തപ്പോ 10 കിട്ടി, 7 plus 7 ചെയ്തപ്പോ 14 കിട്ടി. So in each case odd plus odd is even. So ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഏത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പെയർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സമ്മ കിട്ടുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. That is called generalization. A statement in each case odd plus odd is equal to even. A statement like this that uses odd to stand for any odd number and even to stand for any even number is called a generalization or general statement. It works for all examples. നമുക്ക് 3 plus 5 ചെയ്ത് നോക്കുക. 3 can be any odd number. 3 is an odd number. 5 is an odd number. 3 plus 5 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും? 8 കിട്ടും. So this is true. 1 plus 3 ചെയ്യും. 1 plus 3 ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുന്നത്? 4. ഇത് ട്രൂ അല്ലാത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ ആണ് വരിക. So this is called a general statement. Okay. So when we add two numbers, two odd numbers, the sum is even. Is a general statement. It is true for all odd numbers. Paula says, I added 3 odd numbers and my answer was 50. Explain why Paula cannot be correct. Okay. I added 3 odd numbers and my answer was 50.
explain why Paula cannot be correct. But this is wrong. Three numbers, three odd numbers add ചെയ്താൽ നമുക്ക് answer 50 കിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? Let us see. Okay. Let us randomly pick 3 odd numbers. 1, 3. Let's add 1 plus 3 plus 5. 1 plus 3 is 4. 4 plus 5 is 9. Let me add 7 plus 13 plus 11. You can see this is an odd number, this is an odd number, this is an odd number. This odd number, this odd number, this odd number. Okay? This is add the number, that is again odd number. 7 plus 13 is 20. 20 plus 11 is 31. 20 plus 11 is 31. Odd, odd, odd. This is add. Kitty answer in the odd number. Now what does Paula say? Paula says that when I added 3 odd numbers, my answer was 50. That is, 3 numbers added. Let the numbers be number 1, number 2 and number 3. Number 1, N1, N2, N3 എല്ലാം എന്താണ്? Odd ആണ്. അപ്പോൾ 3 odd numbers add ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയെന്നാ പറഞ്ഞത്? 50 കിട്ടി. 50 എന്ത് നമ്പർ ആണ്? ഈവൻ നമ്പർ ആണ്. But from our previous examples, we can see that when we add 3 odd numbers, the sum is also odd. 3 odd numbers add ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം? Odd ആയിരിക്കണം. പോലയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ്? 50 ആണ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പോല കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓഡ് ആവുന്നത്? When you add 2 odd numbers, the sum is even. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. When odd plus odd എന്താണ്? Even ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 odd numbers ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് even കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി ഈവനും ഓഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഈവനും ഓഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ we have learned in smaller classes that when we add 1 even number and 1 odd number, the answer is odd. ഒരു ഈവൻ നമ്പറും ഒരു ഓഡ് നമ്പറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം? ഓഡ് ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 2 ഓഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈവൻ കിട്ടും, ഈവനും ഓഡും ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് കിട്ടും. ബട്ട് ഇതാണ് 3 ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഈക്വൽ ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് 3ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? ഓഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. But 50 is an even number. That is why Paula is wrong. I hope this is clear to all of you. Now coming to the next one. See, the explanation. 1 plus 3 plus 5 is 9. 11 plus 23 plus 35 is 69. 9 and 69 are odd and Paula's answer of 50 is even. Odd plus odd add ചെയ്താൽ even കിട്ടണം, even plus odd add ചെയ്താൽ odd കിട്ടണം. So when we add 3 odd numbers, the answer should be odd. But Paula got it even. So Paula is wrong. So I hope this is clear to you children. The rest we'll look in our next session. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ഓഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടും, 2 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈവൻ കിട്ടും, ഒരു ഓഡും ഒരു ഈവനും ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് കിട്ടും. When you add 2 odd numbers, you get even number. When you add 2 even numbers, we get even number. ഒരു ഓഡും ഒരു ഈവനും ആഡ് ചെയ്താൽ ഓഡ് കിട്ടും. Odd plus odd is even. Even plus even is even. Odd plus even is odd. But this എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. So that's all for today children. Any doubts, please do post it in the stream. Thank you and take care.